Hello, everyone. Welcome. Thank you so much for joining us. Really excited to be here at the Women's Texas Film Festival. My name is Kristian Hernandez. I'm a local community organizer and the proud president of the North Texas Dream Team, an organization that does a lot of grassroots immigration work here in the North Texas area. I'm super excited to be moderating this panel. We have a load of special guests that are making up this dynamic panel, and I think for anyone who's seen the film will be really excited to hear both the content and some updates from Explorer and Explorer's dad, who actually are joining us today. So let me just really quickly introduce the people we have with us. We have Jesse Moreno. He is a lifelong resident of Dallas with extensive experience on numerous community boards, most notably the Parks and Rec Board. And he also now oversees his family's historic East Dallas business, the La Popular Tamale House. And we also have, of course, the amazing filmmaker, Janette Lopez, who brought us this gem of a film, which provides some insight into the journey of Explorer and Explorer's dad. So we're really excited to hear from her. And of course, we have Explorer and Explorer's dad, Joel and Olga, who will be joining us, and we'll be, doing some of these questions in English and in Spanish to make sure everyone can understand. So just bear with us as we go through and start off on these questions. So I'm going to direct the first question, I guess, to our filmmaker, Janette. I was really touched by this entire film. I think there was some beautiful moments, even with, I think one of the songs that you used was Toquen Mariachis Canten, and the brief part about borders and your thoughts not having borders. I thought that was just really beautiful. And so I guess, what was your inspiration for wanting to make this film, and what do you feel like you wanted to convey to the audience? Well, first of all, thank you so much for having our film in the festival and for inviting us to this Q&A. We're so excited. And I think the inspiration came from two different fronts. The first one is the fact that I'm Mexican American, but I grew in Mexico. So I always, our northern border was always very present in my life. I traveled a lot to the US, and I'm very familiar with that dynamic. And I realized that I never looked to our southern border, and I wanted to see what was going on and how people were leaving that. And when I first scouted, I didn't really know, what approach I was going to take. As you know, there are a lot of documentaries on immigration on our southern border. So I wanted to find a story that was close to me so that I could actually tell it right. And for me, I think one of the most, the things that impacted me the most was to see how kids start losing their innocence, because they have to learn so many things that are not usual for a child to know. And when I met Explorer and her dad, I realized that they had done everything in their power to keep her protected and her childhood and her innocence. And I just thought, like, this is so special, because even though they're going through a really tough situation, they're finding a way of staying optimistic, and they just keep fighting. And I think their story is worth sharing. Yes, definitely. I've had some experience volunteering with helping people seek asylum, and it's been my experience that often the children who are also, part of that process and have to do an application as well, don't know what was going on. And so when we're asking questions about credible fear, it's hard to, get an answer from the children, because often they don't actually know what it was that really drove their family for having to migrate and seek asylum. And so I think that that was very much evident in the film. And I want to, I guess, to jump off of that, direct this part to Explorer's dad. Joel, desde el principio era claro que Explorer no sabía que su familia estaba subiendo hacia arriba. I'm saying, it's clear from the beginning, their family she didn't know that why they were moving.
Joel, ¿cómo ha sido tratar de proteger a su hija de la realidad de su experiencia? How has it been to try to protect your daughter from the reality of this experience? ¿Sí es conmigo o con Janette? Contigo, Joel. Ok, yo pensé que todos hablaban inglés. No, eh, ¿me vuelves a repetir, por favor? Estoy medio confundido por la realidad, pues no. Sí, sino más como cómo fue la experiencia de tratar de proteger a sus hijas de la realidad de lo que estaba ocurriendo cuando estaban buscando asilo desde Honduras hacia los Estados Unidos. Pues todo lo que un padre debe de hacer, a veces suceden muchas cosas, pues a veces hay que ocultarles hasta la realidad a nuestros hijos por no hacerlos sentir mal, pues simplemente cuando salimos de nuestro país hicimos creerle a nuestros hijos de que pues era como una aventura que íbamos a tener, íbamos a ir hacia otro país, que iba a ser más mejor de donde estábamos, a manera de que ellos pues no sufrieran de ninguna tipo de consecuencias mentales, de que después ellos vinieran preocupados en cuestiones de que por problemas o cuestiones algunos que tal vez estaban sucediendo en nuestra manera de vivir a donde estábamos, sino que pues les hicimos a ellos como quien dice creer de que veníamos a pasear nada más, como que veníamos a aventurarnos. Incluso hasta la fecha actual, pues mis hijas, ya lo que es Olga y la otra bebé, ellas todavía están en ese plan en su mente en que dicen cuándo vamos a regresar nuevamente a casa. Queremos regresar a nuestro país, allá está más bonito, allá vivíamos mejor, allá no teníamos lo que tenemos aquí, pero pues allá nos sentíamos libres y acá pues se sienten oprimidos en muchas áreas de vivir. Pues, hay muchos tipos de manera a veces de expresar las cosas que suceden, pero pues a veces sale mejor como padre tratar de no hacerles ver las situaciones que se están viviendo mal a nuestros hijos, aunque sabemos que pues si si les ocultamos la realidad a veces pues al final, al tiempo va pues como padres no vamos a estar todo el tiempo con ellos, pero pues van a llegar a un grado de que van a ser adultos y tan siquiera van a tener eso en su interior de que van a decir pues mi papá o mi mamá me ocultaron la realidad de lo que acontecía, pero todo este periodo de tiempo no nos perjudicó en nuestro interior, en nuestro corazón, porque ellos sienten de que pues viven con paz, con amor, armonía hacia para toda la humanidad, no sienten rencor para los demás, porque aunque miren lo que miren, pues ellos saben de que no es lo que tú les estás enseñando a ellos, sino que ellos quieren cada día ser mejores sin ver lo que ha acontecido, pero si empiezas a hacerle ver a tus hijos desde un principio los males que están aconteciendo, pues ellos van creciéndose con esa amargura, con ese odio, con ese rencor hacia los demás, porque dicen, no, pues sabemos que hay gente mala y buena en el mundo, pero pues si les enseñas a tus hijos cada día de que pues el bien existe, ellos van entendiendo y tratan de no ver con discriminación a los demás, así de que no, pues nos vinimos de nuestra área porque pues la gente era mala o cuestión alguna, no, ellos van siempre tomando en su interior el amor y no llevan ese rencor, ese odio hacia los demás, porque si un día Dios lo permite y volvemos a nuestra manera de vivir, Dios sabe por qué lo permite y a ellos pues no van a llegar con eso de que tal vez tienen amistades o cuestiones algunas, sino que van a ir siempre brindándole amor hacia los demás porque es lo que tú les estás enseñando a tus hijos y casualmente eso es ha sido el privilegio que hemos tenido en el hogar, yo y mi esposa, de que tratamos cada día de no enfermar a nuestros hijos, sino que ellos se sientan libres y que miren a todos los demás, a las demás personas, tanto ancianos, jóvenes, niños, vagabundos, lo que sea, que les enseñamos cada día de que todos ante los ojos de Dios somos iguales y que no hay nadie que sea más grande que otro. Incluso les enseñamos de que si tienen lo que tienen y si otro no tiene, pues que tienen que aprender a no
creerse más que los demás, sino que siempre se mantengan en una posición y cada día les vamos enseñando ese tipo de manera de vivir para poder nosotros vivir como Dios manda, pues Dios quiere que todos vivamos en armonía y que nos entendamos unos a otros, pero no está aconteciendo eso en nuestra vida actual casualmente, más en los tiempos que estamos viviendo. Si tú ves, hay muchos tipos de situaciones de vivir, pero pues debemos de entender de que tenemos que practicar el bien sin hacerles daño a los demás, pero es algo duro y difícil. ¿Alguna otra pregunta? Es todo para ahorita. Jesse, did you want to take it, or I also can translate if you'd like. I'll give it a crack. So basically, you're saying how he did what any father would do and protect his kids and try to protect them and shelter them as much as possible, but also realizing that they need to know what's going on and still sharing the reality, because we know that kids are a lot smarter than what we give them credit for. And so they're picking up cues on what's going on. Sometimes we miss back home. We ask, why can't I have my friends, my toys that I had back home? And the voyage from Honduras to Mexico and to the United States was sold as a journey, as a vacation, if you will. So not so much a caravan of going from one place to another, but making it fun as possible, and turning it into a trip. And at the end of the day, his ultimate goal was just to make sure that his babies were taken care of and that they were safe, and letting them know that everything is going to be okay. And sure, we can miss home sometimes, but just remembering that we're following north to a better tomorrow, and as much as paraphrasing as I could. Yeah, I think definitely Explorer's father, Joel, was explaining how much of this was framed as an adventure, and I think that was clear throughout the film, how much she liked to feel free and explore, and still missed elements of home, but without really knowing what the situation was. And I think all of us obviously honor and respect the reasons why they made this journey, because very few people willingly make this journey when there's not something that's really driving people to come here. And so I think one of the things I'd like to know, Janette, I know, so for people who aren't necessarily aware of the situation, as far as immigration is concerned, in 2019, the Trump administration pushed to have tariffs imposed on Mexican goods if there wasn't enforcement of immigration policies from Mexico. And so this has sort of been, it's been like the protector, so to speak, of the southern border against any migrants or people seeking asylum from anyone coming from the Northern Triangle, so Central America, Honduras, El Salvador, Guatemala. And this family comes from Honduras, which that's several borders that you'd have to cross. Was there a rationale, I guess, or did you meet them later on in their journey, that there wasn't really any input as far as just like the modes of transportation from going to from Honduras to Mexico? I met them in Mexico, actually. When I met them, they were waiting for they asked for asylum here in Mexico. And when I met them, I was really hoping that they were gonna get it and the documentary was gonna be completely different. I know, and I think we can talk to Joel about this, but they wanted to stay here because I guess it's closer to their culture. Also, Mexican people have different ways of reacting to immigrants or asylum seekers in our country, but mostly people are really nice and they try to help and do as much as they can to accommodate them here. So I guess they were building a life here. The thing is, it took a long time. They didn't get an answer.
from immigration services here in Mexico. And that's when I met them. They were still waiting. I met them through the UN, which were also trying to help Joel and his family to, get all the paperwork and stuff. And I did the first shoot, and then afterwards I came back. And that's when they told me that they had decided to go to the US. And that's when the documentary completely, went another way. I think when people ask me what is that I learned, this is my first feature documentary. And I think the biggest lesson for me was, when you find a good story, you need to be flexible and adapt and, try to just let the documentary get a life of its own. And I think that's what happened with them. So yeah, that's when I met them. They were already here. I decided to stop the documentary in Reynosa because I just wanted to do the Mexican part. If I hadn't, if I didn't get to film the experience from Honduras, then I was just gonna get the part that was here in my home country. And so, I guess in that realm, would you say that, because there's been mixed reactions, like you mentioned, as far as not just from the Mexican government, but from Mexican nationals, as far as, reactions to migrants coming in from parts of Central America. And I think even just, knowing that there are so many different types of people that are seeking asylum that come through Mexico, not just people from Central America, but people from India, from Africa. And a lot of the realities of what that takes are really not super known. So could you maybe contextualize what it was like when they were at the border, waiting to see if they were going to be receive asylum, and I know Explorer's dad talks about the possibility of being put in detention, and sort of highlighted the differences of, well, I'll get locked up, but the women won't and the children won't, and knowing sort of often that there was already a practice of separation between parents and their children. Could you maybe talk a little bit about what that was like? I mean, I think seeing the film and knowing the political implications of it in the US, especially during this administration, I'd sort of love to hear what the background was for that and what that meant for you as a filmmaker. Okay, this is gonna be hard for me to talk about because I haven't done since we shot that part. But it was heartbreaking. When we got to the border, there were, I think, 20 people waiting before us. And I guess for me, the part that's crushing for these people that are waiting is the uncertainty. You don't get any kind of information while you're there waiting. It was a very difficult experience because, I saw them, they were pretty cheered up the whole way because they were starting a new life. I know this is not how it goes for everyone going through Mexico, and I'm very aware of that. But for this family, it was, an adventure. And when I got there, and this I would really like to talk to Joel about, but it was the first time that I saw them scared, that I saw like in their faces that they really didn't know what to expect. And I have this anecdote that it was, I don't know, very hard for me. And I really don't want to talk about how hard it was for me in particular, but being an American citizen, I walked to an immigration officer and I told her, like, could you tell us how long it's going to take? Do they have to sleep here on the floor? Like, is that the procedure? Do they have really just to sleep here? They can't go buy water. They can't, leave their spot to go get food. And they told me, like, well, if you want me to tell you, just show me your passport. You can cross and we can take you to an office. So I actually crossed the border and then came back. And, I talked to the family and told them like the information I had just gotten. And then Explorer told me, like, I just saw you cross the border. Why can't you take me with you? Like, you just literally did it. And I don't know, it's very hard to explain that to a child, like what is going on in, in politics and all these things that are
grown up matters, but in the end affected her. And I don't know, I didn't even know what to say, you know. And I think that, and also knowing that we're the same, we're people. I was sitting there, I was treated as an immigrant the whole time. So yeah, it was a very interesting experience. Yeah. Yeah, no, I definitely, my parents are from Mexico, from Guanajuato, and, anytime we take yearly trips to visit family, and yeah, there's always a very long line, an increasingly long line of people waiting at the border. And as somebody who works in this field of work, it definitely feels like a lot of that privilege of being able to, not feel the experience of the inability to move across a man-made border. It just feels really hard to explain to a child that this is. And sorry for interrupting, but especially when it's a life-threatening situation, like especially when your well-being depends on something that's, to me, imaginary as a border, and their life actually, is on the line. So it was, they didn't have another choice. Yeah, it definitely feels weird to, talk about a border as imaginary in the context of this journey sort of being one of adventure and imagination, and that when it actually becomes a little real and scary is at the border. So I want to ask, in the realm of that experience, to Explorer and her dad, about whether the family had any issues traveling from Honduras to Mexico. And we have an audience question as well, that they didn't have to wait too long. It looks like they were just there overnight, and at the border, and that there was a longer wait for his wife and their other child, and whether they were detained at all in the US. And so I will translate that question for Explorer's dad to sort of get a little bit more insight into that experience. Joel, ¿sí me puede escuchar? Claro que sí. Ok, le tengo otra pregunta. ¿Su familia experimentó algún problema con viajar de Honduras a México? Porque sabemos que a veces hay experiencias que los inmigrantes o los que se están buscando asilo tienen cuando están cruzando fronteras. Sé que tuvo que cruzar 3 fronteras, no solamente una frontera, pero la frontera desde Honduras a Guatemala y de Guatemala a México, cuando empezó cuando grabar esta experiencia. Y luego si nos puede hablar sobre ese viaje, y también sabemos, bueno, voy a preguntar eso primero y luego la segunda pregunta. Sí, en el área, si sufrimos o si gozamos del viaje. Ajá. Hay muchos puntos. Recuérdate que la vida es grande y pues a veces sufres, en momentos sufres y en momentos pues disfrutas de la vida. Ok, entonces quisiera de que una cierta explicación de si los momentos que gozamos o de los momentos que sufrimos, porque hay muchas áreas en las que se puede conversar, pero casualmente pues sí tendríamos una conversación larga, porque del transcurso de lo que pasamos de la frontera, en lo que fue de Guatemala, de Honduras a Guatemala, tuvimos varios tipos de experiencia. Casualmente, pues en el área de que veníamos ilegales, no traíamos, como quien dice, un pasaporte, nada más la cédula, la única identificación, y ya llegando pues a fronteras, tanto como las leyes de nuestro país no nos querían dejar salir de nuestro país, como las leyes de Guatemala tampoco nos querían dejar entrar a Guatemala. Pero pues como nuestros países están viviendo una situación bien tremenda, se dan casos a veces que uno ve y los demás y los hijos todo ven. Pues nosotros estando allá, mi esposa vendía lo que es productos de Avon, y cuando veníamos de nuestro país, pues como nos tocó un viaje así rápido,
ella no tenía jaranas, así deudas en la empresa, y lo que tenía en lociones y cosméticos que ella vendía, que no los había podido vender, pues los traíamos en valijas hacia acá. Entonces cuando llegamos a fronteras de Guatemala con Honduras, pudimos tratar de ver si podíamos entrar con nada más pidiendo un permiso, pero pues hubieron leyes que no quisieron, dijeron que no era posible que podíamos entrar porque éramos ilegales. Pero siempre Dios pone personas de buen corazón. Hubo un oficial que pues le dijimos nosotros de que si no nos dejaban entrar, pues nos íbamos a estar ahí hasta el tiempo que nos dieran, y vine yo y mi esposa, agarramos de las maletas, sacamos unas cobijas y las tiramos a la aduana ahí, y le dijimos a nuestras hijas que se recostaran ahí en esas maletas, que ahí íbamos a estar porque estaban arreglando un asunto para ver de qué manera podíamos entrar. Y ahí estuvimos. De ahí llegó un oficial de policía de nuestro país, y al ver de que nosotros estábamos renuentes, que no nos movíamos, que estábamos que estábamos positivos, que nosotros veníamos hacia adelante, entonces vino y llegó y dijo de que si era verdad que nos íbamos a quedar ahí. Le dijimos sí. Entonces dijo él, bueno, dijo, les voy a dar el permiso, dijo, que entren, dijo, de esta aduana, dijo, de la de que es de ustedes aquí, pero casualmente una cosa les voy a decir, de la de Guatemala no van a entrar, dijo, allá no los van a dejar entrar. Y pues le dijimos, nosotros confiamos en Dios que sí nos van a dejar entrar. Le dimos gracias, le digo muchas gracias por lo que usted está haciendo, y que Dios lo bendiga, y seguimos caminando. Sí, cuando llegamos ya a la aduana de Guatemala sucedió lo que él dijo, pero vino un oficial de los de Guatemala y se acercó hacia nosotros y nos dijo que si llevábamos dinero, pues había posibilidades de que entráramos, pero si no teníamos dinero, pues que nos íbamos a regresar porque no podíamos entrar, no llevábamos pasaporte, no llevábamos una visa, no llevábamos absolutamente nada. Solamente pues yo, mi esposa, la cédula y nuestros hijos, su acta de nacimiento, haciendo constar que eran nuestros hijos. Entonces dijo él que si le dábamos 250 quetzales, podíamos entrar por cada uno de los adultos. Estamos hablando de 500 quetzales por adulto, y por los niños dijo que 50 y 50, algo así. Entonces nosotros le dijimos que no teníamos ese dinero, y que nosotros pues sí queríamos de entrar, porque no era tanto de que queríamos quedarnos en Guatemala, sino que veníamos buscando hacia México, y luego pues ver si podíamos llegar a Estados Unidos. Y estuvimos en eso. De ahí vinimos y dijo él que qué traíamos en las mochilas, y le dijimos de que lo que traíamos eran lociones y cosas que traía mi esposa nuevas. Entonces vino él y se acercó y empezamos a enseñarle las lociones y cuestiones así. Él vio las lociones y dijo, él así le dijo a otro compañero que estaba que se acercara, y el otro se acercó y le dijo, oye, ¿quieres una loción tú? Le dijo el otro, no, le dijo, yo no quiero nada, le dijo, déjalo, le dijo. Entonces dijo él, yo sí quiero una, dijo, y agarró una, como que dio a entender como que él tenía un familiar, como decir así, un cumpleaños, una fiesta, y que él pues con eso era el regalo que pensó él en llevar, una loción de las que nosotros llevábamos, y dijo que le diéramos esa. Entonces me parece que le dimos como 2 lociones, y dijo que siguiéramos, nos dio la entrada y entramos, y así vinimos casualmente luchando de muchas áreas para poder llegar, y siempre Dios no nos dejó de la mano. Hubieron momentos, como le digo, de angustia, momentos de tribulación y momentos de gozo, pero nunca dijimos que no. Siempre veníamos con eso de que traíamos un destino a donde íbamos a venir, sin ver lo que había acontecido anteriormente atrás, ni tampoco con la mentalidad de que íbamos a regresar hacia atrás, sino que con la meta de que veníamos hacia el frente, y pues gracias a Dios aquí estamos. Así como casualmente muchos de nuestros paisanos y amistades, como decimos aquí, latinoamericanos y personas así, todos hemos pasado por ese tipo de proceso.
con la única situación que unos sufren más que otros y unos gozan, otros sufren, pero pues gracias a Dios que Dios los guarda todo y pues en esta conversación si algo les puedo encargar es que pues le pidamos a Dios cada día por cada uno de nuestros hermanos que agarran esos caminos hacia estos lugares, porque si se salen de sus países, unos a veces vienen por amenazas, otros vienen por ver la situación, los gobiernos, cómo están viviendo, situaciones económicas y sus hijos, al ver uno sus hijos, a veces hay personas allá de que pues sufren necesidades y al ver sus hijos que tal vez no tienen que vestir, que calzar, que comer, buscan estos caminos. Más sabemos otros a veces que no lo hacemos tanto por la necesidad porque Dios nos suple. A todos pues casualmente nos suple, pero habemos unos que gozamos más que otros y pues son puntos de que las personas pues buscan a emigrar de sus países por muchos motivos y habrá motivo tremendo pues ya cuando hay amenazas de muertes o cuestiones así, es más tremendo todavía que huir por hambre, porque el que huye por hambre pues sabe de que donde quiera se sostiene, donde quiera se mantiene, porque Dios dice de que pues aún los pájaros no trabajan y Él les da de comer, y eso es un punto bueno. Entonces pues lo único que nos resta es seguir adelante. Gracias. So the journey was difficult. It wasn't easy. And crossing to the United States wasn't the only challenge. Going from Honduras to Guatemala was also a challenge and a struggle. They were told that they didn't have a passport or money, that they weren't going to cross, and they were very adamant. They said, we're going to cross and we're going to stay here, even if we have to lay down until we have the freedom to cross the border. And so at the Honduras border, they said, well, okay, well, if you have, we're going to let you go through, but we're going to tell you right now, they're not going to let you into Guatemala. So once they got to the Guatemala side of the border, they were told, again, the only way you're going to pass is if you have money. And they went through their luggage. His wife back home sold Avon, and that was the way that they made a living in some manner. And the police there, the immigration, went through their luggage and took some of their belongings and eventually let them through. And so it was a challenge and a struggle, but he's seen others who have had it much worse, and just wants everyone to realize that people make this journey not only for a better life, but because people are scared, whether they're scared of their government, whether they're scared of gangs, there's real fear. And so they always kept optimistic and said, we're gonna get there, keep going north, it's gonna happen. And so they never gave up. They stayed super optimistic, and now they're here. Thank you. Yeah, I mean, I think one thing we can all agree on is the resilience of Joel and Olga and their entire family, and really anyone who has to make this journey in getting to their destination, because in situations where it is life or death, it feels like the only thing you can really do is just keep pushing forward. And so to follow up on that second question, I know the audience asked about what was it like once they crossed into the US, and a second question about what they've experienced in the US so far. So my question is going to be around what their experience has been like since they crossed the US border up until this point. Joel, le tengo otra pregunta. Claro. ¿Cómo la respondo. ¿Cómo ha sido su experiencia desde que cruzó la frontera de los Estados Unidos hasta este punto en tiempo? Hasta ahorita, casualmente, actual donde estamos. Sí. Brincando los México. Sí.
pues no ha sido ni buena ni mala que se diga. Por una parte, genial. Por otra parte, pues no muy buena, porque pues a veces lo que nosotros deseamos, pues Dios sabe de qué es lo que nosotros queremos. Nosotros, pues nuestra meta era llegar hasta este país a donde estamos. Gracias a Dios, estamos aquí. Pues la única manera de que vemos la diferencia de nuestro país y casualmente de los países de nosotros, que allá pues en Honduras casualmente somos libres, supuestamente. En un tiempo teníamos eso de que éramos libres, y ahora ya no, y ahora casualmente mis hermanos vienen siendo como esclavos allá. Pero aquí lo mejor que tenemos en este país, que hay algo precioso. Se le ofrece seguridad a la persona, vives en ese ámbito de vivir, vives bien, porque pues tú sabes de que aquí si no te metes con nadie, nadie se va a meter contigo. Si eres una persona de que tratas de cuidar tu manera de vivir, vas a vivir bien. Y en la otra parte es que casualmente no, que por el lado mal, vemos de que llegamos aquí al país y no tenemos una manera de trabajar. Si te entregas a inmigración, ellos vienen, te reciben, pero desde que te reciben, en mi persona, pues me quitaron hasta mi cédula, me dijeron que no la necesitaba, me dijeron que no tenía permiso de trabajar absolutamente, que no tenía que salir de la casa y muchos métodos que me pusieron de manera de vivir. Pero casualmente ya estando aquí, vemos de que aunque queramos ser fieles a las leyes establecidas del gobierno, en esa parte a veces las rompemos, porque casualmente vemos de que como seres humanos sabemos de que dependemos de Dios, pero también la Biblia explica de que dice, la palabra de Dios dice que con el sudor de nuestra frente trabajaremos para darle de comer a nuestros hijos. No sé ustedes en qué lugar se encuentren, si son ustedes legales permanentes aquí, no llevan el tipo de vida que yo llevo aquí, pero en mi criterio de vida como persona, aquí donde yo vivo en la Florida, yo tengo que trabajar duramente y trabajo lo que es el campo, en hacer pacas de pino y cuestiones así de la hoja del pino, porque pues tengo que darle de comer a mis hijos, y aparte de darle de comer a mis hijos, tengo que pagar renta, luz, agua y cuantas cosas, que son cosas que casualmente en mi país, en esas áreas no se daban, porque allá pues no pagaba renta y cuestiones así. Teníamos nuestra casita, vivíamos en esa área de que si trabajábamos era una gran bendición, y si no trabajábamos también estábamos con ese dolor de cabeza de que no podíamos trabajar. Y al contrario, pues haces tu papeleo, lo metes en cualquier empresa y ahí trabajas bien. Aquí al contrario, aquí si así como trabajamos nosotros casualmente, no podemos trabajar según la ley, porque no hay un permiso de trabajo, no puedes conducir porque casualmente no eres una persona legal, y cuántos procesos que se ponen. Pero pues hay muchas áreas buenas en el país, el gobierno apoya mucho a lo que somos nosotros los hispanos, como también a americanos y todo. Se viven muchos términos de vida, pero a veces nosotros los creamos. El problema más grande que tenemos en el país aquí casualmente viene siendo entre nosotros mismos, porque el que nos molesta más a veces somos entre nosotros mismos los hispanos. Si tú trabajas con un hispano, casualmente no te paga lo que es tu trabajo, porque ellos vienen siempre aprovechándose de la misma persona, de su mismo hermano, ¿no? Sea mexicano, sea guatemalteco, hondureño, puertorriqueño, panameño. Ellos siempre quieren ir sobresalientes sobre los demás, pero lo que es el americano, vemos nosotros que no es así. Casualmente tratan de ayudarte, porque yo he tenido la dicha de trabajar con americanos más en mi país que acá, pero casualmente cuando he trabajado con personas americanas, te hacen valer y miran de que tu esfuerzo, pues que eres una persona trabajadora que quiere salir adelante, que luchas por, por un futuro.
pero entre nosotros mismos no vemos eso. Casualmente, si trabajas, como le explicaba, con otra persona de tu misma descendencia, ellos no van pensando en eso, que tienes hijos, que tienes familia, que darle de comer, que tienes que pagar esto, tienes tantos biles que pagamos. Ellos no, ellos vienen, si trabajas con ellos, vienen, si a ellos les pagan un ejemplar, decir así, ellos trabajan por hora, a ellos les pagan, agarran un trabajo y les pagan a 20 la hora, ellos vienen y te la quieren pagar a 9 a ti, a 10, y la mayor parte de ellos quieren estar sentados en su casa, tal vez, o en una silla en el trabajo, solo viendo cómo trabajas tú y ganándose el dinero así, cuando no debiera de ser así. Trabajamos en el campo los que no queremos rozarnos a veces con compañías o personas así donde te piden seguro, papeleo, porque pues sabemos, hay muchas personas que trabajan con seguros chuecos, papeles falsos, pero pues eso perjudica supuestamente más adelante. Entonces los que no queremos tener ese tipo de problemas, preferimos mejor luchar en campo, andar trabajando a donde no te vaya a perjudicar en nada el día de mañana, que si Dios lo permite puedes arreglar un estatuto o algo aquí en este país. Casualmente, pues mi persona, yo como le digo, trabajo en lo que es pacas de pino, me pagan a 85 centavos la paca de pino. Cuando está ahorita así precioso el clima, sabrosísimo, que hay calor, pues trabajamos bien, pero cuando viene la temporada de lluvia no podemos trabajar porque casualmente la basura está mojada, tienes que recoger leña, tienes que recoger la basura, luego tienes que hacer las pacas y cuántas cosas para poder ganar. Vaya, tienes que sacrificarte tanto que mi persona, yo lo que hago son a veces 40 pacas diario, barridas y hechas 50, y tengo cuando enteramente siento que ya tengo ya la corona de espinas en mi frente, entonces me toca que darle duro para poder salir, para poder pagar la renta o cuestión así, o ver de qué manera, porque pues solo es dinero. Aquí en el país sobrevives a puro dinero, aunque a veces nosotros no lo creemos así. Cuando estamos en nuestro país, los que están allá dicen, no, fulano está en Estados Unidos, le ha de ir bien, y empiezan y piensan de que la vida acá es que vienen, como dicen en mi tierra, cuentan un chiste de que dicen que llegó un pariente mío de allá y le dijeron de que pues acá se venían a recoger los dólares, y cuando llegó dicen que en la luz dijo de que miró 20 dólares que iban rodando, dijo, ahora vengo cansado, esta mañana voy a empezar a recoger. Pero no es así. Aquí tenemos que trabajar duramente para poder salir adelante, pero pues yo lo que deseo es que cada uno de los hispanos que vivimos en este país, pues que nos amemos en armonía todos y pensemos en nosotros, que pues valemos mucho ante la presencia de Dios y debemos de tratar de seguir adelante, porque muchas personas vienen de sus países y al ver la realidad, lo que acontece en este país, agarran las drogas para poder ellos tranquilizar su manera de vivir, porque empiezan a sentir que una opresión maligna que los está atormentando, porque tal vez dejaron a sus padres, a sus madres, allá esposos, dejaron a sus esposas, a sus hijos, y al ver que dejaron todo lo que tenían con tanto amor, que amaban por querer sacar su familia adelante, y al ver que cuando vienen acá no pueden, entonces la única manera que hacen es adaptarse en vicios, en drogas, bebidas y cuantas cosas, y pues lo que vienen a hacer es a destruir sus vidas en vez de mejorar por la manera de que se vive en el país. Otras personas pues lo que hacen es hasta suicidarse. En este país se dan muchas cosas así. ¿Por qué? Por la opresión, porque a veces vienen personas del país de origen, de donde vienen, les llaman y les instan, y estás en Estados Unidos y eres malo, no nos puedes ayudar, si viera las necesidades que pasamos, y empiezan, están siendo ellos demasiados sofisticados por la familia o cuestiones algunas, entonces al ver de que ni para ellos consiguen, a veces lo que hacen es, como le digo, meterse en vicios y cuestiones algunas, pues como eso pasa, como le explico yo, miren, nosotros en el periodo aquí de que estamos ahorita,
yo tengo ya aproximadamente como un mes, 2 meses desde que no estoy trabajando porque se dan rumores de huracanes, llueve y cuando está así no podemos trabajar, baja la plaza y todo eso. Entonces tenemos que ver de qué manera sobrevivir. Pero gracias a Dios que pues el gobierno siempre, así como nosotros pues que tenemos hijos, a veces nos apoyan, aunque los niños no se acostumbran a las comidas que casualmente hay aquí, porque a veces el gobierno viene, a uno le regala en las iglesias, cuestiones algunas le dan sus cositas, pero vienen enlatadas y pues nuestros hijos están acostumbrados a comer frijolitos rojos. ¿Alguna otra? So it's not a feeling of good or bad. It's kind of neutral, kind of like a ghost. You're here in the United States, but you're hidden in a way. The biggest challenge has been working. The government's telling me I can't work and I can't get a work permit. How am I supposed to pay rent? How am I supposed to put food on the table? So it's a challenge to want to do what's right at the same time providing for my family. Everyone back home thinks that, hey, we're in the United States now, right? We've made it. We're getting big bucks and it's all great. Well, it's not. Sometimes we get shortchanged on the jobs that we do get. Also, the climate and the rains, the hurricanes, all that has to do affects whether we're working or not, and whether we're putting food on the table. The best part, though, is about living in the United States so far has been that we're free in a way. If we keep to ourselves, no one's going to mess with us. We don't have the fear of violence in and around us. Once we're inside the house, we're safe. But I also think that what he's trying to convey is that when we're inside, we're secluded. We're not part of the society that that's America. So I think that the biggest challenge is just being able to be part of the United States, part of America, and to continuing to do what's right. And again, the biggest challenge was that we're being told not to work, we're being told not to do this, not to do that, to follow the rules. Well, if we're following the rules, how are we going to survive? Thank you. Yeah, that's definitely a big challenge in how do we meet basic needs. And I think, many people would argue that whenever you don't feel safe, you have every right to seek out safety and shelter. And I think that's what we saw, beautifully shown throughout the film. I have an audience question for Janette. Explorer wore big goggles to conceal her identity in the film. Did this provoke any reactions from nearby people? And if so, what kind of reactions? To be honest, I don't think it did. I just, this family has a lot of charisma. When you see them walking, down the street, and especially like Mexico City, when we were here, this is such a big city, and people, like, you don't say hello to each other. And I think what actually, caught the attention of people was just how nice they are and how polite and how they're always, saying hello, and we're very curious about everything, and asking. They wanted to learn everything about the city while being here. So yeah, I think the goggles, they just thought, there's this kid wearing goggles. But it was mostly, I think, the energy and the good vibe that the family has that was actually pretty catchy for the people like we run into as we were shooting. Yeah, I mean, I think one thing that when watching the film, and I know some of the audience have commented that they felt very moved by this film. I definitely did. I have a very close relationship with my dad, and also felt like just that, as much as it was a
a story about this journey. It was also a story between the love of like a father for his daughter and vice versa. And so that I think was also super, touching for me, just being able to see that, because I felt there was a parallel even with the curiosity of Explorer, of like her, talking about her adventures and stuff, but also her dad, of like asking those questions and, greeting people, because my dad does a lot of the same things of just like, it's beautiful to see. It was like an innocence almost of like being able to explore the world with new eyes. And I think one thing that I really admired about the way that you shot the film even was like it felt intimate. If that makes sense. I think there was definitely, it didn't feel like I was sort of like, I don't know, I just didn't think about the person behind the camera. And I think sometimes I do when I'm watching certain films. So what do you feel like how was that film experience, I guess, with wanting to not, sort of disrupt this journey through recording it, but also, being able to be part of it? Yeah, well, I think definitely that was our second biggest challenge. I think our greatest one was how do we get the audience to connect with someone whose face you cannot see. But I think the second one was how do we like insert ourselves into this family for a period of time and don't disrupt their dynamic. I would say that definitely one of the things we did that really worked is we were a very small crew. I want to take this opportunity to say thank you to all of my team. Rodrigo Glenn, who's our director of photography, he knows how to be very respectful and create like this ambience in which like every time he has to adjust the lighting or the camera or change a lens, doesn't interrupt the dynamic. He does it in a very like organic way. And that really helped. And also I met Explorer before we started shooting, and I tried to learn everything from her just to know how to connect with her. So our first interview, I think, was very important, just how we connected with each other. And I'd like to think we became friends. And also with the family, I know they really trusted me. So at times, like for example, when we were shooting here in Mexico, there was a time where like I had to go to my hotel and just leave them be. And then Explorer would be like, hey, I want to go with you. And their parents would be like, yeah, well, you go with her. And I was just like so grateful because they trusted me, and I think that definitely helped the film. So yeah, I think, the intimacy was something we did on purpose because we didn't want to interrupt their dynamic. I also think it helps that Joel is a people person. He likes to talk to people. He's comfortable meeting new people. So, it's all also the charisma that they have that does the whole charm. Definitely. So, I mean, I'd love to be able to talk about this forever and just, obviously hear more from Explorer and her dad. But, this is going to be our last question for you, Janette. For the ending, they enter through the port of entry, and the audience is saying like this begs for a sequel. Would you consider filming a sequel, or maybe even talking a little bit about what your relationship has been with the family since filming ended? Well, I definitely thought about it as soon as they got in, but I don't want to interfere with their immigration process. For me, that has been very important from the beginning. I don't want to be in the way. I definitely think, ironically, the cameras helped in the Reynosa border. I do think they got there quicker because I was there and they considered us press, so they didn't want any bad press, so I don't feel like we interfered in their process. I'm not sure we can guarantee that if we would shoot a sequel right now. And also, I guess, we've definitely stayed in touch. We talk a lot. And recently, for me, I think my next step with this documentary would actually be just,
as soon as we finish our festival circuit, we want to publish it to get it to, for free, to get it to as many people as we can, and also try to get help for Joel and his family, because they are really struggling with getting their process in the US. They really want to do this the right way, and they're really struggling, and I want to help, as much as our crew can do it. And for us, it's by telling their story, and hopefully it will reach someone who can actually do something about it. So yeah, I guess long story short, the shorter version of the answer is that I think for us the next step is just trying to help the family, settle a little bit before we think of shooting anything else. Thank you. Well, thank you so much again for this film. I hope that everybody that's watching now really enjoyed it and took away some of the poignancy of both the dynamic of the family, but also of the way that the immigration system as it exists on a global scale, and the effect that it has on people. And so I'm gonna wrap us up. Again, thank you so much for tuning in. Please, once the film festival is over, let people know about this, get them excited. Definitely, to Janette's point, like, we want to make sure as many people get to see this. Thank you so much, Jesse, for helping with interpretation and for being here. I'm gonna ask if Joel would mind coming back on camera, so just to say a goodbye as we wrap up. Joel, sí nos hace el favor de poner el video para que pueda despedirse de la audiencia. Creo que sí, ya llegó. ¿Sí tiene cualquier mensaje para los que están mirando ahorita? Hay muchos, pues a la verdad, tengo uno especial. Casualmente, para los padres hispanos que están en este país, que vienen llegando de diferentes países, bien de Honduras, Guatemala, Salvador, Nicaragua, países casualmente donde se habla el español y el castellano, que tienen sus hijos. Pues mi mensaje es que pues, traten de llevar la paz en su interior a través de sus hijos, porque no es lo mismo el estudio de nuestros países. Pues nuestros hijos cuando vienen aquí vienen complejos, casualmente no hablan inglés, no entienden el inglés, y como padres a veces queremos sofisticar a nuestros hijos, y en las escuelas pues cuando uno los pone en la escuela aquí vienen como cuando un niño está recién nacido, no entienden nada, y pues a veces como que los niños, en vez de ir mejorando, como que van empeorando su manera de vivir, ya no quieren ir a las escuelas porque pues miran de que todo es un solo enredo. Y pues quisiera pedirle a los padres que tengan paz y que crean en Dios de que sus hijos van a salir adelante, porque es lo que podemos hacer. Tengo esa experiencia con mi hija Nelly, casualmente pasó mucho problema en esa área, y ahora entiendo de que todos los niños que vienen de los países de nosotros, que solo se habla el español, van a tener ese criterio de vida, y a veces nosotros como padres no los entendemos, no queremos comprender la manera de vivir de ellos, que no es lo mismo allá como acá, y eso les podría ayudar mucho que nosotros los tratemos de comprender, porque hay padres que saben inglés y hay padres que no. Pues esto es para los que no saben inglés, que traten de guardar paz con sus hijos y no maltratarlos, sino que todo a su debido tiempo ellos van a poder salir adelante. Que Dios los bendiga y los guarde. Hay que seguir adelante. Eso es todo. Gracias, Joel. Thank you so much, Joel. Gracias, muchas gracias.
And for those of us who don't speak Spanish, he's just making sure that letting people know to, especially for anyone who has come here from other countries, to have patience, to have love for your children, and that understanding that we can move forward from these experiences as long as we have the patience and love and support to be better. And I think that's obviously still a beautiful message of just like hope in the midst of a situation like this, and considering the sort of global context of the situation. Jesse, do you have anything to add before we wrap up? I just want to thank everyone for joining, and for the family for sharing their story, and hopefully it gives light to others to understand the struggles to get to the United States. And once you've arrived, it's not over. The journey still continues, and just to be kind to one another, to love one another, and to, I think he said earlier, we're all humans, we're all equal. Just because we're born in a land doesn't mean that we're better than anyone else. And so just do the right thing, and just, we're humans at the end of the day. Definitely agree. Well, again, thank you so much, Jesse. Thank you, Janette. Gracias. Gracias. Thank you for everyone. Thank you, everyone who tuned in and watched. Make sure to tell your friends, your family, everyone about this film. And thank you so much for tuning into this panel. Bye.